అసలు వాళ్ళు క్లాస్ పెట్టేవాడు కదా తెలుసా. నీ వల్లే. నువ్వేగా పెట్టమన్నావు. నువ్వేగా అన్నావు. అందా లేదా నిన్న? ఆ, అందులో పెట్టండి సార్, ఒక రోజు అయిపోద్ది కదా క్లాస్ అంది. లేకపోతే ప్రశాంత్ పడుకు. నీ నీ కోసం పెట్టే, లేకపోతే పెట్టేవాడు కూడా కదా అసలు. మరి అయ్యో అయ్యో, చూసావా? మంచిగా చెప్తే ఎవరు వినరు. అదే అన్న రెండు. So DJANGO completed successfully. Yesterday uploaded all the programs also zip file. I converted to zip file and I uploaded. Just you have to download and extract. All programs are available. Now the last cinema is REST API. DJANGO REST framework. So what is the prerequisite for the REST API key? Python is mandatory. Already you know Python. You are already Python professionals. Next, what is required? Django. Already you know Django also. Sir, the technology is very small technology, very simple also. But most important one when compared with the Django also interview the REST API. Most of the people don't know about this REST API technology. Very, very small technology, but most important in the interview point of view. For example, one person will be there. Another person is there. Two persons are there. This person name is A. This person name is B. వాళ్ళిద్దరికి తేడా ఏంటి? బస్ సూపర్. ఎలా ఇంత టాలెంట్ మీరు? అంతే కదా. యా. హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎఫిషియంట్, ఏనా బీనా? వెన్ కంపేర్ విత్ ఏ అంటే ఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ Django ప్లస్ రెస్ట్ ఏపీఐ. దిస్ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ Django. అది డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రెస్ట్ ఏపీఐ. వితౌట్ రెస్ట్ ఏపీఐ వీ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ Djangoతో. ఇప్పుడంటే జాబ్స్ కష్టమేని కానీ వెన్ ఎవర్ ఐ స్టార్టెడ్ పైథాన్ 8 years బ్యాక్, ఫస్ట్ అమీర్పేటలో పైథాన్ స్టార్ట్ చేసింది మీ ఓన్లీ. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చెప్తున్న ఆల్ పైథాన్ ఫ్యాకల్టీస్ జావా నుంచి, .NET నుంచి వేరే లాంగ్వేజ్ షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళే. కానీ స్టార్టింగ్ 8 years బ్యాక్, ఇఫ్ యు నో పైథాన్, ఓన్లీ పైథాన్ బేసిక్స్ తెలిసి పెద్ద ఇన్డెప్త్ కూడా అవసరం. ఫంక్షన్స్, మాడ్యూల్స్, ఆబ్జెక్ట్ క్లాసు తెలిస్తే చాలు. మినిమం టు మినిమం 3 lakhs ఇచ్చేవాళ్ళు పర్ యానమ్. ఇప్పుడు 8 years బ్యాక్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పైథాన్ అమీర్పేటలో ఫస్ట్ బ్యాచ్ చేసినప్పుడు మార్నింగ్ 7:30. నాకు ఏం రాదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే, అసలు పైథాన్ అంటే మొక్క తెలియదు. సరే చూద్దామని బ్యాచ్ చేశారు మా వాళ్ళు. 31 members వచ్చారు. నా అదృష్టం బాగుండి అందులో 25 మంది ఎంప్లాయీస్, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్, వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు. వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు.
నేనేదో పెద్ద ప్రొఫెషనల్ నన్ను చూసి. మనకేమో మొక్క రాదు. ఐదుగురు ఆరుగురు స్టూడెంట్స్ బీటెక్ అయిన వాళ్ళంతే, అందరూ ఎంప్లాయీస్. చూస్తే ఎవరిని అడిగినా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అంత ఎంప్లాయీస్. అమ్మ చచ్చేవారు అబాబు అనుకున్నా. మనకేం రాదు. నైట్ చదువుకుంటా వచ్చి చిన్న పేపర్ మీద తెచ్చుకునేవాడిని. అది ఆ రోజు ఏం చదివాను అదే చెప్పేవాడిని. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అన్ని ఎర్రర్లే తెలుసా. ఒక్క ప్రోగ్రామ్ అన్నీ అయ్యేది కాదు. నేనేం చేసేవాడిని, ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎర్ర వచ్చేది. ఆలోచిస్తూ వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కదా, ఎక్కడ ఎర్ర ఉంది చెప్పండి అనేవాడిని. వాళ్ళు చెప్పేసేవాళ్ళు ఎర్ర ఎక్కడ ఉందో. వావ్ అని అది అది రెక్టిఫై చేసేవాడిని. అలా చెప్పి ఫస్ట్ బెస్ట్ తెలుసా, కానీ ఎవ్వడికి తెలియదు నాకు పైతాన్ తెలియదని. ఎర్ర వచ్చేది, నేనేమో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు ఎర్ర వస్తుందో అర్థంగా. సరే వీళ్ళు ఉన్నారుగా, "ఆ, చెప్పండి ఎక్కడ ఎర్ర ఉంది చెప్పండి" అనేవాడిని. ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్ చెప్పేసేవాడు, "సార్ పలానా చోట ఎర్ర ఉంది, ఇది మిస్టేక్" అని. అమ్మని అనుకొని అప్పుడు రెక్టిఫై చేసుకొని అలా చెప్పా ఫస్ట్ బెస్ట్ తెలుసా. అంతే, వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్తో అడ్వాంటేజ్ అదే. స్టూడెంట్స్ చెప్పాలనుకో, ఎవ్రీథింగ్ పిన్ టు పిన్ చెప్పాలి. ఎంప్లాయీస్కి అవసరంలా, కొంచెం చెప్పి మనకు రన్ అయిపోయినా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు నీట్గా. అది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హయ్యెస్ట్ బ్యాచ్ అమీర్పేటలో 330 మెంబర్స్ కూర్చునేవాళ్ళు క్లాస్లో. అది ఏంటి, 11 o'clock క్లాసు అక్కడ మెయిన్ బిల్డింగ్లో. కరెక్ట్గా 10 to 11, 10:30కి వస్తే వేకెన్సీ ఉంటే సరే, లేకపోతే కరెక్ట్గా 11:05కి లోపల డోర్ వేసేవాళ్ళు క్లోజ్. ఇంకెళ్ళి ఆన్లైన్లో ఉంటాం. బయట ఇప్పుడు మీరు అక్కడ కూర్చొని ఆన్లైన్లో ఉంటమే క్లాస్. ఇంకా ఇక్కడ బ్రాంచ్ బట్టి ఇక్కడ వేసారు తెచ్చి నన్ను. ఇక్కడ లాక్ అయిపోయా. సో అది డిజాంగో రెస్ట్ ఏపీఐ. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ వితౌట్ రెస్ట్ ఏపీఐ దిస్ ఈస్ ద పర్సన్. విత్ జాంగో ప్లస్ రెస్ట్ ఏపీఐ దట్ ఈస్ దట్ వన్. కోర్స్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ కోర్సు, స్మాల్ కోర్స్ ఓన్లీ. ఏపీఐ అది ఫస్ట్ అడ్వాన్స్. మ్యాక్సిమం వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నా తెలుసా, కానీ వాళ్ళందరూ నేను చాలా చెప్పాను అనుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర నేను చాలా తెలుసుకున్నా పైథాన్. నా పైథాన్ రావడం కారణం వాళ్ళే అసలు. మెయిన్ ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎంప్లాయీసే బాగా హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ దట్ ఈస్ ద రెస్ట్ ఏపీఐ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి తెలియదండి రెస్ట్ ఏపీఐస్లో. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎవరికి తెలీదు. ఇందులో మేజర్గా 5 టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ నో దట్ టెర్మినాలజీ, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. టెర్మినాలజీ ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏపీఐ, వెబ్ ఏపీఐ, వెబ్ సర్వీసెస్. థర్డ్ రెస్ట్. ఫోర్త్ రెస్ట్ ఏపీఐ. రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ ఏపీఐ, రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్, జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ 5 తెలిస్తే రెస్ట్ ఏపీఐ వెరీ సింపుల్. ఇందాక చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, నీ కాళ్ళు చేతులు ఉంటే ఏం చేస్తావు. చెప్తా ఉండు. ఇప్పుడు 5 తెలిస్తే అసలు రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా. ఇది తెలియాలంటే ఇవన్నీ తెలిస్తే నీకు ఐడియా వస్తుంది. ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ కల్లా ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏం చేస్తుంది అనేది. అది సపోజ్ ఓ పని చేయి. ఇప్పుడు సన్నీ జాబ్స్ సైట్ ఉంది కదా, నిన్న మొబైల్లో ఓపెన్ చేసావు. పైథాన్ కోడ్ రాసి ఆ సైట్ని యాక్సెస్ చేయి. అవుద్దా. అవ్వదు. ఓ జావా వాడు వచ్చాడు, జావా కోడ్ రాశాడు, నా సైట్ని యాక్సెస్ చేయాలి. అవుద్దా. అవ్వదు. ఎవరు చేయాలి. ఏపీఐ చేస్తుంది మధ్యలో ఉండి. సో ఏపీఐ ఈజ్ ఏ వన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ జాంగో అప్లికేషన్ టు ఎనీ అప్లికేషన్. పైథాన్ కానీ ఎవరైనా వీ క్యాన్ కమ్యూనికేట్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇవ్వండి, మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం. మన ఇద్దరు ఒక ఇంటర్ఫేస్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటర్ఫేస్, ఒక లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు నేను తమిళ్లో మాట్లాడుకో నీకు అర్థమైద్దా. మరి ఎలాగప్పుడు ఓ పక్కన ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టుకుంటావు. ఆ పిల్లే ఏపీఐ. అది ఎందుకంటే నీకు నాకు లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. నా భాషని ఇప్పుడు జావా తెలీదు, జావాకి జాంగో తెలీదు, మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ పెడతాం. అదే ఏపీఐ అంటే. ఫస్ట్ వర్డ్ ఏపీఐ. వాట్ ఈజ్ ఏపీఐ.
ఏపీ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్. ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, ఐ అంటే ఇండియానా? అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. Sir, please teach in English. I am unable to understand. Okay, Suraj, no worries. So, API means application programming interface. So, not only programming, wherever you can go, API will be there. Without this API, nothing will be there. For example, come to see this example, short example. ఇదిగోండి, nowadays అంటే everyone having the టచ్ ఫోన్లు, గిచ్ ఫోన్లు, ఐఫోన్లు ఆర్ దేర్. వన్స్ అపాన్ టైం నేను చిన్నప్పుడు వాడిన ఫోన్, ఈ ఫోన్లు ఫస్ట్ మేము వాడిన ఫోన్ ఇది. అవునా కదా? మీకు తెలుసలేదు కానీ ఈ ఫోన్లు ఇప్పుడంతా టచ్లు గిచ్లు వచ్చినాయి. కానీ ఫస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ నోకియా 1100. మై ఫస్ట్ ఫోను. సో ఇప్పుడు దిస్ ఫోన్ ఈజ్ దేర్. ఇన్ దిస్ ఫోన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ దేర్. రెడ్ బటన్, బ్లూ బటన్, 1 2 3 4 ఏంటి, జస్ట్ ఇందులో వన్ ఎవర్ కాల్ ఈస్ కేమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ దబావో గ్రీన్ బటన్, డోంట్ టాక్ దబావో రెడ్ బటన్. బస్. అవునా కదా? మెసేజింగ్కి సపోజ్ నువ్వు అడిగావు, సార్ ఒకసారి మీ ఫోన్ నుండి ఫోన్ చేసుకుంటానని ఇచ్చా. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివెన్ ఫోన్, ఏం చేశాను తెలుసా? ఈ కీప్యాడ్ పీకేసి తెలుసా, పట్టుకుని అయితే వచ్చేస్తుంది. వచ్చేస్తుంది ఇది. ఐ రిమూవ్డ్ కీప్యాడ్ అండ్ ఫోన్ ఇచ్చా, వాడుకో ఎంజాయ్ పండుగ అని. ఏం చేసుకుంటావు? నో కదా. వాట్ ఈస్ దట్ కీప్యాడ్? ఏపీఐ. I am one person, I am using mobile functionality, one interface is required. ఆ keypad ఒక API. Because I want to access one functionality. Without that one, how can I access? No chance. Phone having so many functionalities. But as a end user, I want to access that functionalities. This keypad is one best example of API, which can provide communication between two components. ఒకటి మీ, రెండు సామ్సంగ్ ఫోన్. మా ఇద్దరు కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా బై యూజింగ్ ఏపీఐ. సో దట్ ఈజ్ వన్ ఏపీఐ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో టు ఏటీఎం సెంటర్, ఇన్ వెన్ ఎవర్ యూ కెన్ గో టు ఏటీఎం సెంటర్, యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు విత్డ్రా మనీ. దీనిలో కనబడుతున్నట్టు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదే బెస్ట్. So whenever you can go to ATM center, in ATM machine they have so many functionalities are there. Deposit, withdraw, balance transfer, change pin, everything will be there. You are going to ATM center, try to withdraw money. Whenever ikkada 1 2 3 4 8 buttons are there. ఈ 8 buttons ఆపోజిట్ లో విత్డ్రా అని, డిపాజిట్ అని, చేంజ్ పిన్, మెయిన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ జియో ప్యానెల్ కనిపించట్లా, ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి అసలు ఏం కనపట్ల మీకు. హౌ యూ కెన్ యూజ్? కుదరదు కదా. బట్ ఏటీఎం ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ దేర్. దిస్ జియుఐ ప్యానల్ ఈజ్ వన్ ఏపీఐ. అదే ఏపీఐ అంటే. సపోజ్ మీకు నాకు ఏపీఐ లాంగ్వేజ్, అది ఇంగ్లీషా, హిందీనా, తెలుగా. సపోజ్ సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సూరజ్, సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇఫ్ ఐమ్ టాకింగ్ తెలుగు, హీ డోంట్ నో. One API is required. That API is between me and Suraj. One interface is required because I am talking Telugu. He don't know Telugu. Java, DJANGO, Python, Django can understand. SAP, DJANGO can't communicate. One interface is required. That interface is nothing but API. That is the first terminology. API. The main objective of API is
Two applications can communicate with each other. అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ద టూ యాప్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏపీఐ. ఇట్ మే బి లాంగ్వేజ్, ఆర్ ఇట్ మే బి జియుఐ ప్యానల్, ఇట్ మే బి కీబోర్డ్. సపోజ్ ఈ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈ కీబోర్డ్ పీకేస్తే హౌ కెన్ ఐ యూస్? నో కదా, కీబోర్డ్ ఈజ్ వన్ ఏపీఐ. API allows external agent to communicate. API allows some external agent to communicate. అంటే integrate and exchange information with our application. In simple way, methods of communication between software components. Methods of communication between software components. Samsung mobile phone keypad, ATM GUI panel. Because of these only I can access those functionalities. Means one application will be there. I want to access that functionalities. GUI is required. Internally, మొత్తానికి ఈరోజు నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్టార్ట్, కానీ మీకు రియాక్ట్ క్లాస్ ఉంది 9ని. One application is there. By using GUI, end user accessing that application. So GUI is an API. For example, చూడండి, there is one Django application is there. Django application. Who is developer this one? Django developer. Django application developer, he can implemented. You are end user. You can access through the browser. No problem.
End user happily can access my application because anyone can access my jobs. ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఛాన్స్ డిజంగో వల్ల. Tomorrow, one third party person came, he is the Java app. One more person came, SAP. One more person came, .NET. One more person came, mobile app. No chance అవ్వదు. మరి how to access different application? Because SAP don't know Django, Java don't know Django, mobile application. అప్పుడు the hero came, API developer will came into picture. API developers వేరే ఉంటారు separate గా. He will give one API. Because of this API, anyone can communicated to my application. అది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఏపీఐ లేదనుకోండి మీ అప్లికేషన్ 10 మంది వాడతారు. ఇఫ్ ఏపీఐ ఈజ్ దేర్ 99% పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. అది డిఫరెన్స్ వితౌట్ ఏపీఐ విత్ ఏపీఐ. దట్స్ వై ఏపీఐ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్. ఏపీఐ డెవలపర్ సపరేట్గా ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్లో. బట్ ఇఫ్ యూ నో ఏపీఐ, maybe they will give chance to develop APIs. Already DJANGO app is there. దానికి మీరు ఏపీఐ క్రియేట్ చేస్తే చాలు. వెరీ సింపుల్ వర్క్. మనం రాసినంత DJANGO వ్యూస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. యాప్ రెడీ. దానికి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఏపీఐ. ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్. అట్లా చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ ద ఏపీఐ రోల్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెర్మినాలజీ ఏపీఐ. గెటింగ్ క్లారిటీ వాట్ ఈస్ ఏపీఐ? సెకండ్ ఏంటిది? వెబ్ ఏపీఐ. సెకండ్ టెర్మినాలజీ. One minute. The purpose of API is, by using API, a Java application can communicate with Python application. That is the beauty of API. Interface of communication between the user and application is nothing but API. Interface of communication between the user and application. The user can be human user, an Android app, desktop application, etc. అది ఫస్ట్ వన్ ఏపీఐ. వెబ్ ఏపీఐ అంటే నేమ్లోనే ఉంది. The API which can be implemented over the web. నార్మల్ యాప్కి వెబ్ అప్లికేషన్ తేడా ఏంటి? డెస్క్టాప్ యాప్ మీన్స్ మై సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ డెస్క్టాప్. ఇప్పుడు పైచార్మ్, ఎక్లిప్స్, ఎడిట్ ప్లస్ డెస్క్టాప్ యాప్స్. జీమెయిల్, ఫేస్బుక్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్. The APIs which can be implemented through web, providing services to the users, that is called as web API or web service. Where we can implement it means, simple example, go to the book my show. You have to go to the movie. We have to book the tickets. Only movies. ఆఖరి సవాల్ అంట.
గోదావరి గట్టు పైన తర్వాత నేను కత్తి పట్టుకున్నాడుగా. సో బుక్ ద టికెట్. డాల్బీ సినిమా 2D వామ్మో. హెచ్డిఆర్ వెబ్ ఏంది అని మనకన్నీ వద్దులే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ ఐ పే టు ద మనీ, దిస్ ఇస్ బుక్ మై షో యాప్. Once I click on accept conditions, it will goes to the some another app, Phone Pay, Google Pay. But how both are communicating? Because of web API. That book my show payment this code. Suppose you can go to Red Bus payment cheyali ekkadiki veltadi. It will go to payment gateway sir. Ippudu online students unnaru. If any online student is there US UK, వాళ్ళు fees pay cheyali Naresh Shettyకి. Naresh Shetty website is there. డైరెక్ట్గా నరేష్ రెడ్డికి పే చేస్తారా? కుదరదు. పేపాల్ అని గేట్వేస్ ఉంటాయి కొన్ని. మరి హౌ దీస్ టూ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్? బికాస్ ఆఫ్ వెబ్ ఏపీఐ. సో బుక్ మై షో ఈజ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ పేమెంట్ గేట్వే అండ్ కంప్లీట్ మై పేమెంట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇంకా కొన్ని టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బస్కి వెళ్దాం. రెడ్ బస్ కొన్ని సైట్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్, అంతెందుకు హ్యాంకర్ ర్యాంక్ తీసుకోండి, సింపుల్. మన హ్యాకర్ ర్యాంక్ ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు లాగిన్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫేస్బుక్, గూగుల్ అని అడుగుతుందా లేదా? మరి నా హ్యాకర్ ర్యాంక్ యాప్కి నువ్వు గూగుల్కి ఫేస్బుక్ ఎట్లా లింకు? బికాస్ ఆఫ్ ఏపీఐ. సపోజ్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాగిన్ అకౌంట్, లాగిన్ ఉందా? సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అన్నాడు. మరి రెడ్ బస్కి గూగుల్కి ఎట్లా లింకు? కొన్ని లాగిన్ విత్ ఫేస్బుక్ అని అడుగుతాడు. మరి హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్? బికాస్ ఆఫ్ వెబ్ ఏపీఐ. ఈ రెండు సైట్స్కి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు వాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ ఏపీఐ అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్. The interface of communication between the user and application over the web. The interface of communication between the user and application over the web by using HTTP is nothing but వెబ్ ఏపీఐ. అదే వెబ్ ఏపీఐ. ఏపీఐని వెబ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వెబ్ ఏపీఐ. ఎగ్జాంపుల్గా బుక్ మై షో యాప్ can communicate with payment gateway application to complete our booking. Book My Show application can communicate with the payment gateway application to complete our booking. Sometimes authentication with Facebook, authentication with Google, those are also web APIs. Adi second terminology. మూడోది ఏంటిది? రెస్ట్. Rest. What is the full form? Representational state transfer.
That is the full form of REST. Representational state transfer. వాట్ ఈస్ దిస్ రెస్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్, ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ అనమాట. రెస్ట్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ అండ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా, if I want to develop any software, if you know, there is one life cycle will be there. SDLC, software డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. తెలుసా తెలీదా? హౌ టు డెవలప్ వన్ ప్రాజెక్ట్, ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో. అంటే హౌ టు డెవలప్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది బై యూజింగ్, ఫస్ట్ క్లయింట్ విల్ గివ్ రిక్వైర్మెంట్స్, టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అనాలిసిస్, ట్రై డిజైన్, రైట్ కోడింగ్, టెస్టింగ్, డన్, రిలీజ్, ఆఫ్టర్ దట్ మెయింటెనెన్స్. These the rules followed by SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. హౌ టు డెవలప్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది టెస్టింగ్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో, ఎంసీఏలో చాలా చోట్ల ఉంటుంది ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్. సో ఎస్డిఎల్సి విల్ గివ్ సమ్ రూల్స్ హౌ టు డెవలప్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. తర్వాత ఏం చేశారు తెలుసా? ఇవి మెయిన్ రూల్స్. వీటిని బట్టి ఎస్డిఎల్సిలో డిఫరెంట్ మోడల్స్ వచ్చినాయి. ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ అని వాటర్ ఫాల్, ప్రోటోటైప్, ర్యాడ్ మోడల్, స్పైరల్ మోడల్, ఫిష్ మోడల్, వి మోడల్, ప్రజెంట్ అందరూ వాడుతున్న మోడల్ ఎజైల్ మోడల్. అంటే ఈ రూల్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ మోడల్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత డిజైన్ చేసుకున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ వన్ కంపెనీ ఇస్ దేర్, మేబీ ఐ కెన్ యూజ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, నా ఇష్టం. మేబీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఎజైల్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ వి. సైంటిఫిక్ రాకెట్స్, శాటిలైట్స్, ఏరోప్లేన్స్ ఇక్కడ వాడేది ఫిష్ మోడల్, వాళ్ళంతా వాడేది. పెద్దానికి టూ టూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఏ మైనర్ మిస్టేక్ ఉన్నా సరే, స్మాల్ మిస్టేక్ ఉన్నా, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అప్లికేషన్స్, రాకెట్ లాంచింగ్, సపోజ్ మన శ్రీహరికోటలో రాకెట్ లాంచింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతాయి కదా, అసలు పాయింట్ డాట్ డాట్ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, ఎక్కడ 0.1% మిస్టేక్, రాకెట్ సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తుందా? వెళ్దో. అంటే అంత స్మాల్ మిస్టేక్ కూడా ఉండకూడదు, అవునా కదా? వెరీ టేక్ కేర్ అబౌట్ దోస్ రాకెట్ లాంచింగ్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, దే హ్యావ్ టు బాంబులు వేస్తున్నారు, టార్గెట్. అట్లా చిన్న స్మాల్ మిస్టేక్ ఉంటే చాలు, అక్కడెక్కడో పడిన బాంబు వచ్చి ఇక్కడ పడితే కేబిహెచ్పిలో మన మీద వచ్చి. అవును కదా మరి. అట్లాగా దిస్ ఈజ్ ఎలా అయితే ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో, రెస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ రూల్స్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏపీఐ. అంటే ఆ రూల్స్ చదువుకొని మనం ఏపీఐని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్ట్. రెస్ట్ ఈజ్ ఏ వన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ విచ్ విల్ గివ్ గైడ్ లైన్స్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏపీఎస్ అనే చెప్తాడు వాడు, రూల్స్ ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ ద రెస్ట్. రెస్ట్ ఈజ్ యాన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్. రెస్ట్ ఈజ్ యాన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్. ఇట్ డిఫైన్స్ సెవరల్ రూల్స్. Defines several rules and guidelines to develop the web APIs, web services. So REST అనేది ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ విచ్ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ రూల్స్ హౌ టు డెవలప్ ద ఏపీఐస్ అని చెప్తాడు. బై యూజింగ్ రెస్ట్ వీ కెన్ డెవలప్ web APIs very easily. In concise way.
Hence, REST is the most popular architecture to develop web services. Adi third word REST. Fourthly, RESTful API or REST API. What is REST API? REST అనేది ఏంటి? ఒక ఆర్కిటెక్చర్ గివెన్ రూల్స్. Based on these rules, if I implemented any API, that API is called as REST API. అవునా కదా? సపోజ్ ఐఎమ్ గివెన్ సమ్ రూల్స్. నేను ఇచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం మీరు ఏపీఐ డెవలప్ చేశారు. దట్ ఏపీఐ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మహేష్ ఏపీఐ. సన్నీ ఈస్ గివెన్ సమ్ రూల్స్. బేస్డ్ ఆన్ సన్నీ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సన్నీ ఏపీఐ. మరి ఇందాక వాటర్ ఫాల్, స్పైరల్, రాడ్మెంట్ ఎలా వచ్చినాయి? I used those principles. That's why it is RAD model. I used waterfall principles. Waterfall. I used Agile principle. Agile model. Same. By using REST guidelines, if you implemented API, REST API. అసలు నేను REST rules follow అవ్వాలా. My own API. Possible. Own APIs also you can implement, no problem. Then it is not REST API. Our own APIs to the application. That is also possible. So that is REST API. The API which is developed by using REST architecture is nothing but REST API or RESTful API. The API which is developed by using the REST architecture is nothing but REST API or RESTful API. Oh. Oh. That is interface between the user and application, where API implements REST architecture. The interface which can be implemented by using the REST is called as REST API. I mean, ఈ 5 words clarity ఉంటే REST API is very simple. 4 అయినాయా? ఇంకోటి ఉంది. REST is basically an architecture, whereas RESTful API is an API that implements with the help of REST. అది REST API.
లాస్ట్ వర్డ్ డీజాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది మన స్టోరీ ఇప్పుడు. సో ఐ విల్ టెల్ అవుట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏపీఐస్ వితౌట్ ఫ్రేమ్వర్క్, విత్ ఫ్రేమ్వర్క్, టూ వేస్ ఐ విల్ టెల్. సో ఇది మనకు కావాల్సింది. మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? డీజాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. వాట్ ఈస్ డీజాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్? Come to the Google. It is a one built-in framework which can be used to implemented APIs very simple manner. DJANGO REST framework. ఇదిగోండి, ఇది ఒక built-in. It is a powerful and flexible toolkit to build web APIs. Most of the Python applications can use it only framework. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి మన సిస్టంలో. సో 15 క్లాసెస్లో ఫస్ట్ 1 వీక్ అసలు ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేయను. దీన్ని వితౌట్ దిస్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏపీఐ చెప్తా ఓన్గా. తర్వాత ఇన్స్టాల్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్. ఇది వెరీ ఈజీ. 2-3 లైన్స్లో అయిపోద్ది కోడ్ బై యూజింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. అది ఇక్కడ టెర్మినాలజీ ఆల్సో సేమ్ డీజంగో టెర్మినాలజీ. వ్యూస్, యుఆర్ఎల్స్, టెస్ట్, పీవై ఆల్ ఆర్ ఇదిగోండి జస్ట్ ఓఆర్ఎం కమాండ్స్, అథెంటికేషన్. కాకపోతే టెర్మినాలజీ మారుతుంది. సీరియలైజేషన్, డీసీరియలైజేషన్. ఇదిగోండి డీజాంగో 6 వరకు ఇచ్చాడు, పైథాన్ 3.4 వరకు. జస్ట్ యూ హావ్ టు ఇన్స్టాల్ పిప్ ఇన్స్టాల్ జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మార్క్ డౌన్ ఫిల్టర్. ఇదిగోండి టెర్మినాలజీ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్, తర్వాత యుఆర్ఎల్స్, తర్వాత వ్యూస్ డాట్ పీవై, ఒక వ్యూ యుఆర్ఎల్ అంతే. అదే ఏపీఐ అంటే అనమాట. ఇదిగోండి మోడల్, క్లాస్, మెటా, ఫీల్డ్స్ వాడేమా సేమ్ జాంగో టెర్మినాలజీ అనే, కొత్త టెర్మినాలజీస్ ఏమి ఉండవు ఇందులో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో ఫస్ట్ 1 వీక్ వితౌట్ రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్, తర్వాత ఇన్స్టాల్ జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏపీఐస్. దట్ ఈస్ ద 5th వన్, జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. DJANGO REST framework is a powerful and flexible toolkit for building the web APIs. అదనమాట. వితౌట్ రెస్ట్, విత్ రెస్ట్ తెలిస్తే చాలు మనకు అవుట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఐపీఎస్ అనేది. It is the most commonly used framework in Python world to build web APIs. This framework internally uses all the DJANGO facilities like same terminology, models.py, views.py, templates, ORM, అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్నీ. సరే అవి 5 టెర్మినాలజీస్ అన్నమాట. వీటి మీద క్లారిటీ ఉంటే రెస్ట్ ఏపీఐ అనేది వెరీ సింపుల్. అసలు వాట్ ఈజ్ ఏపీఐ అన్నావు కదా ఇందాక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే ఆ సైట్ ఉంది sunnyjobs.com. ఆరు
ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ ఒక జాబ్ ఉందని ఐ హ్యావ్ గివెన్ డీటెయిల్స్ ఫర్ మీ. ఇంటర్వ్యూ ఉంది మీకు తెలిసిన ఉంటారు అని వన్ జాబ్ డీటెయిల్స్ ఐ వాంట్ టు పోస్ట్. ఐ హ్యావ్ ఇప్పుడు ఉన్న టెలిగ్రామ్లో అయితే జస్ట్ 4,000 ఉన్నారు. అది వేరే గ్రూప్ ఉంది, దానిలో ఒక నియర్లీ 12,000 టు 15,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు దానిలో. వాళ్ళందరికీ మొబైల్కి సెండ్ చేయాలి. బికాజ్ ఇఫ్ ఐ సెండ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్, కొంతమంది చూస్తారు కొంతమంది చూడరు. డైలీ టెలిగ్రామ్లో వాచ్ చేసి ఒక 40-50 మెంబర్స్ చూస్తుంటారు. ఇంక పెట్టిన క్వశ్చన్లు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. ఓకే, కొంతమంది అయితే చూడకపోవచ్చు. కాబట్టి ఈ 10,000 మెంబర్స్కి మొబైల్కి పంపించాలి. టుమారో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది వెళ్ళండి అని. ఎలాగా? త్రూ సన్నీ జాబ్స్ ద్వారా, ఆ సైట్ ద్వారా పంపించాలి. సన్నీ జాబ్లో ఒక సైట్ని తీసుకొని పోస్ట్ అని కొట్టి ఐ వాంట్ టు సెండ్ వన్ జాబ్ డీటెయిల్స్ షేర్ టు ఆల్ స్టూడెంట్స్. సపోజ్ మీకు నరేష్ షెట్టి నుంచి మెసేజ్లు వస్తున్నాయా? టుమారో సౌండ్స్ బ్యాచ్ ఉంది, వెళ్ళిన బ్యాచ్ ఉంది. మరి నరేష్ షెట్టి వాళ్ళు ఒక 20,000 మెంబర్స్ మెసేజ్ ఎట్లా పంపిస్తారు? కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కొనుక్కుంటారు, ఎస్ఎంఎస్ గేట్ వేస్ అని. మెయిల్స్కి అయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కుంటారు వాళ్ళు, మెసేజ్కి 1 పైసా అని, ఏంటి 0.5 పైసా అని, 100 మెసేజ్కి 5 పైసా 10 పైసా అని కొంటారు. ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ మెసేజ్, ఎస్ఎంఎస్ గేట్ వే ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంతేగాని మొబైల్లో టైప్ చేసి ఒక్కొక్క నెంబర్ కొట్టుకొని పంపించలేం కదా. ఎస్ఎంఎస్ గేట్వేలో 1,00,000 నెంబర్లు పెట్టి సెండ్ కొడితే ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో మెసేజ్ వస్తాయి మీకు అందరికీ. మరి సన్నీ జాబ్స్ అనేది డీజాంగో అప్లికేషన్, ఎస్ఎంఎస్ గేట్వే అనేది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. మేబీ హీ కెన్ యూజ్ .NET, మేబీ హీ కెన్ యూజ్ SAP, మేబీ హీ కెన్ యూజ్ జావా, మేబీ యూ కెన్ యూజ్ PHP. హౌ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటెడ్ ఎస్ఎంఎస్ గేట్వే? బికాస్ ఆఫ్ API. SMS gateway communicate to our Django application. How it is possible? Compulsory API is required. If it is not there, no chance అన్నమాట. అది advantage of API. Because SMS gateway application can be implemented by other language, but Sunny jobs implemented by DJANGO. How these two communicated? ఒక API ఉండాలి. For example, one more. ఎంటైర్ కంట్రీలో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్? ఎంటైర్ వరల్డ్ మొత్తం మీద ఒక 800 crores ఉంటారా? గ్యారంటీగా ఉంటారు. ఒక 3-4 years బ్యాకే 700 crores దాటిపోయింది మన వరల్డ్ జనాభా. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి 850 ఉంటుంది ఈజీగా. పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ 800 crores పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోనీ 800 దాకా ఎందుకు కానీ ఒక 3 members తీసుకుందాం, జాన్ జిగిడి దోస్తులు మీ ముగ్గురిని. యూ నో ఓన్లీ ఉర్దూ, యూ డోంట్ నో తెలుగు ఇంగ్లీష్ తెలియదు నీకు, ఓన్లీ ఉర్దూ మాత్రమే తెలుసు. యూ నో ఓన్లీ తెలుగు, షీ నో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, అదర్ లాంగ్వేజ్ డోంట్ నో. మీ ముగ్గురికి ఇంగ్లీషు తెలుగు ఉర్దూ తెలుసు. ముగ్గురిని ఒక రూమ్లో కూర్చోబెట్టాం, మాట్లాడుకోమన్నాం. ఎలా మాట్లాడుకుంటారు? ఇప్పుడంటే తెలుగు వచ్చి కాబట్టి ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటానే ఉంటారు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేదాకా. ఎలాగ? హౌ కమ్యూనికేటింగ్ మీ ముగ్గురు? నో ఛాన్స్, కుదరదు. మీ ముగ్గురికి ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ కనిపెట్టాలి. ఇంగ్లీష్ కనిపెట్టాను, మాట్లాడుకుంటారు. తెలుగు ఈ 800 crores పీపుల్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఏదైనా చెప్పండి ఎవరైనా. ఇంగ్లీషా? కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ తెలీదు. యు గో టు ద సోమాలియా, నైజీరియా, చైనా వాళ్ళకి, జపాన్ వాడికి, ఆ జాన్ కిమ్ ఉన్నాడుగా, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు. మరి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతారు? అవ్వదు అసలు, నో ఛాన్స్. ట్రాన్స్లేటర్ అలా కాకుండా ఈ 800 crores ఎనీ పర్సన్, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు చైనా, ఐ వాంట్ టాక్ టు ఇండోనేషియా, ఐ వాంట్ టు టాక్ టు నైజీరియా, నేపాల్, ఎనీ పర్సన్కి ఒక కామన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే అసలు బెస్ట్ థింగ్. కానీ అలాంటిది అవ్వదు, నో ఛాన్స్. అవుతుందా? డైరెక్ట్గా గ్రూప్ ఎనీ పర్సన్ మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఇంపాసిబుల్, అది ఎప్పటికీ అవ్వదు. అది అదే అలాంటిది ఒక ఇంటర్ఫేస్ కనిపెట్టాలి మనం. అదే ఎనీ అప్లికేషన్ టు ఎనీ అప్లికేషన్. అట్లాంటిది అసలు కుదరదు, నో ఛాన్స్. ఇప్పుడు మీ ముగ్గురి కంటే కనిపెట్టగలను ఒక తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తా.
ఫైన్. ఈ 800 crores పీపుల్కి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేయాలంటే అసలు నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. అలాంటిదో సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ కమ్యూనికేట్ ఎనీ పర్సన్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ డైరెక్ట్గా. అదే ఏపీఐ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి. కానీ అట్లాంటిది రాదు, ఎప్పటికీ అవ్వదు అసలు అది. కంపల్సరిగా ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంతెందుకు, ఎస్టర్డేనో ఎక్కడో ఇన్ ఏపీలో సమ్ ఫంక్షన్కి, ఇదే ఇనాగ్రేషన్ కంపెనీస్కి, రాజ్నాథ్ సింగ్కి ఏమో ఈ డోంట్ నో తెలుగు, ఈ స్పీకింగ్ ఇన్ హిందీ. పక్కన ఒక పర్సన్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు లేదా, రామ్మోహన్ నాయుడు సమ్ పర్సన్ కంపల్సరీగా. వెన్ ఎవర్ మోడీ కేమ్, ఈ స్పీకింగ్ ఇన్ హిందీ. మరి ఆల్ ఆడిటోరియం పీపుల్ డోంట్ నో హిందీ, కంపల్సరీ వన్ ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అదే ఏపీఐ అంటే. ఇప్పుడు చూడండి, ఫైనల్గా ఫైనల్ టచ్ ఆఫ్ ఏపీఐ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ వన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ దేర్. ఇందాక ఎలా అయితే 800 crores 3 people అన్నాను, I have one application is there. This application can be implemented by Java. What is the OS? Linux. యాప్ రెడీ. జావా డెవలపర్ చేశాడు సార్, నా యాప్ రెడీ అన్నాడు. ఓకే. వన్ అప్లికేషన్ కేమ్ .NET డెవలపర్. హీ ఇంప్లిమెంటెడ్ .NET లాంగ్వేజ్, ఓఎస్ ఈజ్ విండోస్. వాడు అప్లికేషన్ రెడీ అన్నాడు సార్, నా యాప్ ఆల్సో రెడీ. ఇంకొక పర్సన్ వచ్చాడు, ఈ పర్సన్ కెన్ బి యూజింగ్ పైథాన్. వీడు మ్యాక్ వాడాడు, సార్ నా యాప్ ఆల్సో రెడీ. వన్ పర్సన్ కేమ్, హీ కెన్ యూజింగ్ SAP. హీ ఈజ్ యూజింగ్ లైనెక్స్. యా, 4 different application, 4 different operating systems are there. Is it possible to communicate any person to any person? No chance. జావా వాడికి శాప్ తెలీదు, శాప్ వాడికి .NET తెలీదు, .NET వాడికి పైథాన్ తెలీదు. ఇప్పుడు హీరో కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. నాలంటోడు వచ్చి ఈ నలుగురికి ఒక కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది, ఏపీఐ. ఇప్పుడు మీకు లాంగ్వేజ్తో సంబంధం లేదు, మీకు లాంగ్వేజ్తో పని ఏంటి, 4 అప్లికేషన్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ నలుగురు మాట్లాడుకోవాలి, నో ప్రాబ్లం. మై హూనా ఏపీఐ డెవలపర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, ఈ విల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వన్ ఏపీఐ, వీడిస్తాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళు నలుగురు పండుగ ఎంజాయ్. ఎనీవన్ కెన్ కమ్యూనికేట్ అనమాట. సరే, ఇప్పుడు మీకు నాకు అంటే కామన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది, లేదా తెలుగు ఉంది, సంథింగ్ ఉంది. ఈ నలుగురికి వాట్ ఈస్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్ మరి? జావా వీడికి రాదు, వీడికి .NET రాదు, వాడికి పైథాన్ రాదు, వీడికి శాప్ రాదు. మరి నలుగురు కామన్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలిగా. ఏ లాంగ్వేజ్ మరి అది? మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. దట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ HTTP. మనం స్టార్టింగ్ క్లాస్లో రిటర్న్ విచ్ రెస్పాన్స్, HTTP రెస్పాన్సా కాదా? ఈ నలుగురు మాట్లాడుకునే ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ HTTP లాంగ్వేజ్. ఈ నలుగురికి మెసేజెస్ పాస్ చేసుకోవాలి ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద కామన్ మెసేజ్ ఫార్మాట్? ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ చేయాలి వాట్సాప్లోనో టెలిగ్రామ్లోనో, ఏదో తమిళ బెంగాలీలో చేశాను, అర్థమైద్దా నీకు? ఇంగ్లీష్ అయితే అంటే మనందరూ కామన్గా ఇంగ్లీష్ ఉంది. మరి ఈ నలుగురికి వాట్ ఈస్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్? దట్ కామన్ మెసేజ్ ఫార్మాట్ ఈస్ జేసన్. ఈ జేసన్నే మీకు మాంగోడిబిలో చెప్పేది, అందుకే మాంగోడిబి ఇంపార్ట్ అనేది. జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నొటేషన్ అనమాట. సో ఈ నలుగురికి కామన్ మెసేజ్ ఫార్మాట్ ఈస్ జేసన్, కామన్ లాంగ్వేజ్ HTTP. అందుకనే ఇప్పటి నుంచి ఏం రిటర్న్ చేయాలన్నా నా పైథాన్ అప్లికేషన్స్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ జేసన్ మెసేజ్ ఓన్లీ, నాట్ HTTP రెస్పాన్స్, నాట్ HTML ఫైల్స్, నో. ఐ హ్యావ్ టు, ఏదైనా సరే యూ కెన్ గివ్ ఎనీ డేటా, ఫస్ట్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ డేటా టు జేసన్,
అండ్ ఇక్కడ వదిలేస్తా ఆ జేసన్ని. అప్పుడు ఎనీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ మెసేజ్ అన్నమాట. అది ఆ నలుగురికి ఇచ్చే కామన్ లాంగ్వేజ్ HTTP లాంగ్వేజ్, కామన్ మెసేజ్ ఇస్ జేసన్. ఈ జేసన్ ఏంటనేది మీకు మాంగో డీబీలో చెప్తారు మొత్తం ఓవరాల్గా. అదండి ఓవరాల్గా ఇంట్రడక్షన్ టు అవర్ API స్టోరీ. నౌ గెటింగ్ క్లారిటీ వాట్ ఈజ్ API. సో ఇప్పటి నుంచి వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ రిటర్న్, ఫైనల్గా రిటర్న్ రెస్పాన్స్ కంపల్సరీగా జేసన్నే రిటర్న్ చేయాలి. రిటర్న్ జేసన్ డేటా, లేకపోతే వీళ్ళకి ఎవ్వరికి అర్థం కాదు. రిటర్న్ డిక్షనరీయో, రిటర్న్ HTTP రెస్పాన్సో, రిటర్న్ సమ్ స్ట్రింగో, నో ఛాన్స్. వాట్ ఎవర్ డేటా ఈస్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు విత్ JSON data only. JavaScript object notation. So API developer role, simple role, but some little bit అర్థమైతే వెరీ ఈజీ, లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. అని చాలామంది రెస్ట్ అయిపోయి జోలికి వెళ్ళరు అర్థం అవుదని, కానీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యా, సూరి. సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ వేర్ MongoDB comes into the picture with JSON? Not direct MongoDB. Entire MongoDB is talking about JSON data format, Suri. Because up to now, all databases, you can take MySQL, Oracle, SQL Server, Ingress, Sybase, DB2. All are talking with SQL queries only. Okay. Select star from insert update. But no SQL is nothing but MongoDB. So in this MongoDB, total data is talking about JSON format, JSON and BSON format. Okay, the type of formats are there. You will get clarity about how the JSON is working. Without SQL, how to store the data. Those things you are getting. Okay, REST API JSON is completely different. But what is JSON data, BSON data, how to create? Those things you have to learn in the MongoDB. This MongoDB can use it for backend Django applications ki instead of I'm using MySQL SQLite 3, then we can use MongoDB. So that's why MongoDB classes are important. Previous I teach this MongoDB classes also. I have material MongoDB. బాగుంటుంది, వెరీ సింపుల్, డిక్షనరీ లాగా ఉంటుంది డేటా అంతా కూడా. అదండి మొత్తానికి స్టోరీ. 8:40. సరే, ఇప్పుడు ఐ విల్ టెల్ సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈజ్ API? నాట్ ఫుల్ ఫామ్. ఎవరైనా వాట్ ఈజ్ HTML అంటే చాలు హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, API అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్, అవి కాదు. దాని ఫుల్ ఫామ్ కాకుండా వాట్ ఈజ్ API? ఓకే. API can be used to access functionality of any application. That is the exact single line meaning of API. Can be used to access functionality of any application. It may be standalone, it may be web, it may be enterprise, any application. ఆ ఫంక్షనాలిటీ వాడటానికి ఒక API కావాలి. It may be standalone application, or it may be a web application, it may be enterprise application. .
Web API or web service? What is web API? Can be used to access functionality of web applications by using which one? HTTP. అది వెబ్ API అంటే. మూడోది రెస్ట్. థర్డ్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ రెస్ట్? ఇట్ ఈస్ యాన్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ అంతే బస్. ఇట్ ఈస్ యాన్ ఆర్కిటెక్చర్. ARCHI. ఆర్కిటెక్చర్ విచ్ ప్రొవైడ్స్. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు? సెవరల్ గైడ్ లైన్స్ టు డెవలప్ వెబ్ APIs very easily. Effectively. నాలుగోది రెస్ట్ఫుల్ API. What is REST API? The API, yeah, which can be implemented by using REST. The web API which implements REST principles is called as RESTful API. ఫైనల్గా జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. DJANGO REST framework. Suri. Does guidelines and rules for REST means how data need to be formatted? No, no. I will give clarity. While developing application, developing APIs, without using REST principles, my own way, I have to implemented APIs. But REST is given some principles. They have some predefined classes. Some mixins are there. By using that, I can implement an API. Such a type of API is called as REST API. I'm not following REST principles. Still, I have to develop API in my own code. That is not REST API. General services are two types. SOAP-based services, REST-based services. In olden days, all the people are using SOAP-based services. Those are not REST API.
That is the difference, Suri. The next I will tell types of web services. ఏమండి ఏంటి DJANGO REST framework. It provides toolkit to develop RESTful APIs for Django based applications very easily. ఇవి మొత్తానికి 5 terminologies, 1 line answers, short answers. The main objective of web APIs is interoperability. Into the main objective, interoperability means that is different applications can communicate with each other irrespective of developing language and platform. In the kitchen diagram, Java, .NET, Linux, all those. How it is possible? What is the common language between all these? HTTP. What is the common message format? JSON. That is the story. Introduction to Django REST framework. Next concept is class పెట్టుకున్నావుగా. So next class I will tell types of web services. అసలు how many types of services are there? ఇది ఒక్కటే థియరిటికల్ పార్ట్. ఇంకా మండే కూడా లైట్ గా థియరీ, తర్వాత అంత ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్. జనరల్ గా 2 types ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ సోప్ బేస్డ్. ఫస్ట్ అందరూ ఇదే వాడేవాళ్ళు, సోప్ బేస్డ్ సర్వీసెస్. ఎప్పుడైతే రెస్ట్ వచ్చిందో దెన్ ఎవ్రీవన్ యూజింగ్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్. ఇవి 2 types ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్. సోప్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అండ్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్. ఇవి 2 types ఆర్ దే. ఇందులో ఎక్కడ డిజాంగో క్వశ్చన్స్ పేపర్ ఉందా నా దగ్గర? నా సిస్టంలో అయితే ఉంది. అడ్వాన్స్ పైథాన్, కోర్ పైథాన్.
రెస్ట్ ఏపీఐ. డేట్ ఎంత? 16th కదా. 16 మే 7:30 AM. అది సంగతి.